Good morning everyone. Welcome back to Krishna Kumari Everyday English. Today I am going to teach you the topic called subordinating conjunctions. In this video, subordinating conjunction. What are subordinating conjunctions and their types we are going to learn in this video. So now without wasting our time, let's get into the topic and the definition. Subordinating conjunctions. They join dependent clause to independent clause. They join dependent clause to independent clause means already we have learnt in our previous video. Dependent clause is the clause which will have subject and verb but will not give a complete sense. Dependent clause is a group of words. Dependent clause అంటే అందులో కొన్ని గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఉండి ఆ వర్డ్స్ లో సబ్జెక్టు వర్బ్ ఉండి కంప్లీట్ థాట్ అనేది ఇవ్వదు. ఇట్ డస్ నాట్ ఎక్స్ప్రెస్ కంప్లీట్ థాట్. దట్ ఈస్ అ డిపెండెంట్ క్లాజ్. Independent clause, so independent clause also will have subject and verb and it stands alone and it expresses complete thought. It does not depend on any other part of the word. So independent clause can stand by itself. Independent clause లో సబ్జెక్ట్ వర్బ్ ఉండి అది ఆ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ కంప్లీట్ థాట్ ఇస్తున్నది, అందుకే వాటిని ఇండిపెండెంట్ క్లాజ్ అంటాం. సో డిపెండెంట్ క్లాజ్ ఏం చేస్తుంది, అందులో కూడా సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అనే గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఉండి వాటికి కంప్లీట్ మీనింగ్ అనేది ఉండక వేరే కొన్ని గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. అలాంటి వర్డ్స్ని డిపెండెంట్ క్లాజ్ అంటాము. సో నౌ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ these subordinating conjunction is two types of structures are there. First one is a conjunction plus dependent clause plus independent clause. So conjunction first ఉంటే కంజంక్షన్ తర్వాత వెంటనే కూడా ఇక్కడ డిపెండెంట్ క్లాజ్ ఉంటుంది. సో డిపెండెంట్ క్లాజ్ అండ్ కంజంక్షన్ ఆల్వేస్ గో టుగెదర్. లాస్ట్కి ఇక్కడ ఇండిపెండెంట్ క్లాజ్ వస్తుంది. సో వెన్ ఎవర్ వీ రైట్ డిపెండెంట్ క్లాజ్, బిఫోర్ ద డిపెండెంట్ క్లాజ్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ conjunction in subordinating conjunctions. So this is the first structure. And second structure here, independent clause if it is in the beginning of the sentence and then follows conjunction after dependent clause before here also we see conjunction. So this type of conjunctions, if they are placed before the dependent clause, they are called subordinating conjunctions. ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ముందు ఒక కంజంక్షన్ ఉంటే అది సబార్డినేటింగ్ కంజంక్షన్ అయి ఉంటే అది ఈ సెంటెన్స్లో దీనికంటే ముందు ఇండిపెండెంట్ క్లాజ్ వస్తున్నది. నౌ హియర్ లెట్ us see how many types of subordinating conjunctions are there. We are going to see here. So when we see types of subordinating conjunctions, there are many types are there, but we will discuss here 4 types of subordinating conjunctions. First one is a reason. Reason means state the cause of something. It tells what is a cause. So cause related subordinating conjunctions. So what are the cause related subordinating conjunctions? Examples you can see here and you can get a clear idea about these subordinating conjunctions. Here he couldn't come because he was sick. Ikkada 3 రాశాను ఇక్కడ. Because, since, as, they are used interchangeably. We can use because or since or as. Either of them you can use and it gives the same meaning. So here he couldn't come because he was sick and he couldn't come since he was sick. He couldn't come as he was sick because he was sick అనేది ఒక ఇండిపెండెంట్ క్లాజ్ డిపెండెంట్ క్లాజ్ మనం చూద్దాం. బికాజ్ హీ వాజ్ సిక్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి తెలుగులో, అతడు అనారోగ్యముగా ఉన్నందున అనేది మీనింగ్ వస్తుంది. అతడు అనారోగ్యంగా ఉన్నందున అన్నప్పుడు అదేమన్నా కంప్లీట్ మీనింగ్ ఉంటుందా? ఒకరితో మనం ఈ విధంగా అతడు అనారోగ్యంగా ఉన్నందున అని ఒక మాట చెప్పినప్పుడు కంప్లీట్గా వాళ్ళకు కంప్లీట్ థాట్ ఎక్స్ప్రెస్ చేసినట్టు ఉంటుందా? ఇట్ డజంట్ గివ్ కంప్లీట్ థాట్. ఈ అనారోగ్యంగా ఉన్నందున, అతడు అనారోగ్యంగా ఉన్నందున అనే సెంటెన్స్కి ఇంకొక సెంటెన్స్ జత చేస్తే అది అప్పుడు కంప్లీట్ థాట్ వస్తుంది. అది ఏ సెంటెన్స్ జాయిన్ చేయాలి? ఇండిపెండెంట్ క్లాజ్ని మనం జాయిన్ చేయాలి. ఇండిపెండెంట్ క్లాజ్ అంటే ఇక్కడ ఏముంది, హీ కుడెంట్ కమ్, అతడు రాలేదు. అతడు రాలేదు అంటే మనకు క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది అతడు రాలేదు అని. అనారోగ్యంగా ఉన్నందున అతడు రాలేదు. ఇప్పుడు ఈ సెంటెన్స్ మొత్తం కూడా కంప్లీట్గా మనకు అర్థమైపోతుంది అనమాట. సో హియర్ డిపెండెంట్ క్లాజ్ విల్ జాయిన్ టు ద independent clause. The definition we see here, they join
డిపెండెంట్ క్లాజ్ టు ఇండిపెండెంట్ క్లాజ్. ఈ కంజంక్షన్ ఈ డిపెండెంట్ క్లాజ్ని ఇండిపెండెంట్ క్లాజ్కి జాయిన్ చేస్తుంది. ఈ విధంగా జత చేసే వీటిని మనం సబోర్డినేటింగ్ కంజంక్షన్స్ అంటాం. సో హియర్ 3 subordinating conjunctions, reason related subordinating conjunctions we are written here. Either of them we can use, they are used interchangeably. Because since as he was sick he couldn't come, since he was sick he couldn't come, so like that, because he was sick he couldn't come. So in that way, next we will see another example and know more about it. He wore a coat in order that so he may not catch cold. So here also I have written 3 subordinating conjunctions. Let us take one subordinating conjunction and know more about it. He wore a coat in order that he may not catch cold. He may not catch cold. So in this sentence, he wore a coat anedi oka independent clause. In order that he may not catch cold, అతడికి జలుబు చేయకుండా ఉండటానికి కోటు ధరించాడు. సో ఇది ఫార్మల్గా యూజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఇన్ ఆర్డర్ దట్ అనేది ఇక్కడ సబోర్డినేటింగ్ కంజంక్షన్ ఈ డిపెండెంట్ క్లాజ్తో యూజ్ చేయబడింది. సో డిపెండెంట్ క్లాజ్ డిసి, ఇది కూడా డిపెండెంట్ క్లాజ్, ఇది ఇండిపెండెంట్ క్లాజ్, ఇండిపెండెంట్గా ఉంది. హీ వోర్ ఏ కోట్ అనేది ఇండిపెండెంట్ క్లాజ్. సో హియర్ కంజంక్షన్ అండ్ డిపెండెంట్ క్లాజ్. డిపెండెంట్ క్లాజ్ ఇండిపెండెంట్ క్లాజ్ని సో జాయిన్ చేసేదే ఇక్కడ సబోర్డినేటింగ్ కంజంక్షన్. హీ వోర్ ఏ కోట్ ఇన్ ఆర్డర్ దట్ హీ మే నాట్ క్యాచ్ కోల్డ్, ఈ విధంగా అయినా చెప్పొచ్చు. హీ వోర్ ఏ కోట్ సో దట్ హీ మే నాట్ క్యాచ్ కోల్డ్. సో వీ కెన్ సే యూజింగ్ దిస్ subordinating conjunction, and also we can say using this subordinating conjunction, so he wore a coat so he may not catch cold. So these are words, subordinating conjunctions we can use for reason. Let us see contrast. So contrast related types of subordinating conjunctions. Though he worked hard, he couldn't win the first prize. Two things we can see: he worked hard, he couldn't win the first prize. Here some work is there and the result is there, contrast is there, and he has done something hard but he couldn't win. So in that, when there is a contrast, we use the conjunction that is though he worked hard, he couldn't win the first prize. So to refer to contrast, we use the subordinating conjunction. So subordinating conjunction we can use though, even though, although he worked hard, he couldn't win the first prize. So in that way also we can use subordinating conjunctions, contrast referring conjunctions. Let us see condition related subordinating conjunctions. One action is required for another action. Now let us see how it is. Example: if you study hard, you will do well in the exam. సో నీవు ఎగ్జామ్లో మంచి మార్కులు తేవాలంటే ఒక యాక్షన్ చేయాలి. ఈ యాక్షన్ చేస్తే ఈ రిజల్ట్ ఉంటుంది. దేర్ విల్ బి రిజల్ట్ ఫర్ ద యాక్షన్. సో లైక్ దట్ హియర్ ఇఫ్ ఈజ్ ద కండిషన్, ఇఫ్ డినోట్స్ ద కండిషన్ హియర్. సో if is here subordinating conjunction. In case of if, we also can use some other words like in case you study hard, you will do well in the exam. So here, even if I study hard, I didn't pass the exam. So like that, here we can use these subordinating conjunctions. Condition related subordinating conjunction, we can use these condition related subordinating conjunctions. Next here, time related subordinating conjunctions here, and this is call me once as you get home. Call me once as you get home. So here once is the subordinating conjunction and you get home is dependent clause, call me is independent clause. Call me once you get home, or else we can use another subordinating conjunction, call me after you get home, call me as soon as you get home. So either of them you can use. These are the few subordinating conjunctions which we can use in our communication.